in Python, and abstract method of ABC module. So in this ABC module, we will be having an abstract method. So to perform data abstraction, we have to import a module called ABC, and in that module, we will be having abstract method. Okay. So how to define abstract method? So we have to write @abstract method, this keyword. So this is also called as a decorator. Okay. What is @abstract method? Suppose if I am defining a method called addition, def space addition. So above that line, we have to write @abstract method. If we write this, then it will become an abstract method. Okay, ఇక్కడ ఏంటి అంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్ హైడ్ చేసి ఓన్లీ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాత్రమే చూపిస్తాము. దాన్ని డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాము. సో డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ పైథాన్ లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే, దానికి ఒక ఇన్బిల్ట్ పైథాన్ మాడ్యూల్ ఉంది, ఏబిసి అని ఒక మాడ్యూల్ ఉంది. ఏబిసి అంటే ఏంటి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాస్. సో ఇది ఒక ఇన్బిల్ట్ మాడ్యూల్. దీంట్లో నుంచి మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ ఏబిసి మాడ్యూల్లో నుంచి. సో మరి ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడా కాదా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఒక మెథడ్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకోండి, దానికి మనము @abstract మెథడ్ అని ఈ డెకరేటర్ ని రాయాలి. దీన్ని డెకరేటర్ అంటాం, @abstract మెథడ్. ఈ కీవర్డ్ మనం ఒక మెథడ్ కి పైన లైన్ లో రాసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డెకరేటర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ దట్ a method is an abstract method. This means that method does not need implemented in the abstract class itself, but must be implemented by any subclass that inherits from the abstract class. So this I will explain in program. Yes. So here if you see, this is an example program. So we are importing ABC module. Okay, from ABC we have ABC is a module. So from that we are using ABC and abstract method. Okay, I am defining a class. Data processor is my class, and here this ABC is a class, right? Abstract base class. So we are passing that as a param. So what is the meaning of this? So if I pass any other class name in the parentheses for the current class, what is the meaning of this? Can anyone say? This is class name. This is another base class. So what is this called? Inheritance. We discussed, right? Class keyword, current class name. If we pass other class name in the parentheses, that is called inheritance. So here we are passing ABC class name, and here I have a method called process _data. This is my method. Okay. Here if I write @abstract, then this method will become abstract method. Okay, here we told, right? If a method has this decorator @abstract method, that method is known as abstract method. That's all. So here process _data is an abstract method now. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, అబ్స్ట్రాక్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది ఎక్కడ ఏ మాడ్యూల్లో ఉంటుంది, ఏబిసి మాడ్యూల్లో ఉంటుంది. సో మనం ఏబిసి మాడ్యూల్ నుంచి ఈ టూ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము, ఏబిసి అని ఒక క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది ఇంకొకటి. సో ఈ రెండు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఏబిసి మాడ్యూల్లో నుంచి. సో క్లాస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, మనము క్లాస్ కీవర్డ్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాము. ఓకే. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ డేటా ప్రాసెసర్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, ఏబిసి మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఏబిసి క్లాస్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తాము. ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో దీంట్లో నేను ఇప్పుడు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, దానికి @abstract మెథడ్ అని ఒక డెకరేటర్ పాస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ @abstract మెథడ్ అని డెకరేటర్ పాస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, process _data అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు. ఓకే. ఇది నార్మల్గా మెథడ్ సిగ్నేచర్, మీకు ఐడియా ఉంది మెథడ్ డెఫినేషన్. సో డిఎఫ్ కీవర్డ్, మెథడ్ నేమ్, పారామీటర్స్, మెథడ్ బాడీ. ఓకే. this line is also known as method signature. Okay. Inside these lines are called method body. Okay. Method name, this complete line is known as method signature. This is known as method body. Okay. So here we are importing ABC class and abstract method from ABC module, right?
So we have defined the same, like this line imports necessary components from Python ABC module. So ABC here, capital ABC is the base class. Then here, what is the child class? This ABC is the parent class. Data processor is the child class. So in the same program, we have also inheritance. Okay, single inheritance, the same program. So ABC is the base class for defining the abstract base classes, and abstract method is the decorator. At the rate abstract method is a decorator. Okay, for marking the methods as abstract. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏబిసి అనే క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఏబిసి అనేది ఒక క్లాస్ కాబట్టి దీన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అంటాం, దీన్ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటాం. అప్పుడు ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ పర్ఫామ్ అయింది. ఇంకొకటి ఏమి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఏబిసి కాకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఇదేమో డెకరేటర్. ఎందుకు డెకరేటర్ యూజ్ ఏంటి? ఒక మెథడ్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడా కాదా డిఫైన్ చేయడానికి మనం అట్ ది రేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని డెకరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్, ఏబిసి అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాస్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇస్ ది డెకరేటర్ అట్ ది రేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. హౌ డు యూ డిఫైన్ a decorator? At the rate decorator name. So here our decorator name is abstract method. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికి? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా థియరీ? I have a doubt, sir. Hides a complex implementation sir, and also అది ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఏంటంటే హైడ్స్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి కావాల్సిన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందో అది ఈ క్లాస్ లో డిఫైన్ చెయ్యం మనం, ఇంకొక క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని అన్నారు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ డేటాకి కావాల్సిన ఇంప్లిమెంటేషన్ మనము ఇక్కడ రాయకుండా ఇంకొక క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తాము. అది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసి. ఓకే సార్. What is the first step we discussed? To perform abstraction, we need to input one module. What is that module? ABC. From ABC, this is a Python module. What we have to import from ABC? Base class ABC. This is abstract base class. One more thing is abstract method. Okay. So first step is this one. We are importing ABC class and abstract method ABC module. This is the first step. Now I will create a class. Abstract. I will create abstract account. This is my class name. So we have to pass the parent class, right? Parent ABC class. This is the class name. Parent class is ABC. So now I want to define an abstract method. How to define abstract method? We have to write the abstract method decorator. This is abstract method decorator. Okay. This decorator. So here what I'll do? I'll create a method now. Deposit. This is my method. What method it is? It is abstract method. Self comma, I'll pass one variable here, colon, I'll just pass. So here I did not write any code inside this method. I have just written pass. There is no body here, right? Ikkada method body ledu, just method signature unnante. This is called method signature, and we have decorator. We don't have any code here. Okay, then this is known as abstract method. Okay, this class is also known as abstract class. Why? Because it has one abstract method. That's why this class is known as abstract class. Okay, now I want to create one more abstract method. Abstract method, same. Let's. I want to write method for withdrawal.
withdraw. So here again I will pass self. And for withdraw we have to enter some amount, right? Again I will write pass. So now we have two abstract methods. Similarly we can write one more abstract method. So last in inheritance we have seen, right? Get balance to see the current balance in my account. So for that we don't need to pass any parameter. Self is fine. Pass. So here I have created an abstract class by inheriting the parent class ABC abstract base class, and I have three abstract methods. Okay, three abstract methods with the decorator @abstract method and deposit, withdraw, get balance are the abstract methods. We do not have method body, that's why we call them as abstract methods. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము, దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాం. ఎందుకంటే దీంట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను, మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషనే లేదు కదా అసలు. ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి, దీని లోపల ఉన్న లాజిక్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం. సో హియర్ దర్ ఇస్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్ హియర్ ఇన్ ది మెథడ్స్. For three methods we do not have an implementation. That's why this is called as abstraction. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే @abstract మెథడ్ అని ఒక డెకరేటర్ రాసి ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తాం. దీనికి ఓన్లీ మెథడ్ సిగ్నేచర్, అంటే ఓన్లీ మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఇచ్చేసి బాడీ ఏమి ఇవ్వకుండా పాస్ అని రాసాం అంతే. Okay, till here everyone understood, right? Okay. So now we have to implement these methods, right? So wherever we require, then we have to create one class. So now we have to inherit the abstract class, right? So we have to define these methods in my child class. Bank account, what I do, I abstract account, inherit this, so that I can implement these three methods in my current class. So here, first I'll write init. So we have to initialize, right? So by default it will get super.init, but we don't have any init method in the abstract account class, right? So we don't need to do this. So we'll pass whatever the values we require in this method itself. So what are the values we require? Account underscore number. Discussed right last time. What else we require? Holder name, account holder name. And by default balance will be okay. And we have to initialize self dot account underscore number equal to account number. Next self dot holder name equals to holder name. Next self dot balance equals to balance. So now we have initialized three variables using init method. Next, so now I want to implement these methods in my current class. Deposit. So here if you see, so whenever we hit enter, as it is performing inheritance, directly it will write. But we have to write the logic here, right? This is abstract method, so we have to write all the logic here itself. In the parent class we don't have any implementation. So for deposit, what will write self dot balance plus equals to amount. That's all, right? This will add the deposit amount to the balance. Print deposit. Okay. So here what we have done is, here this is the abstract method. So I want to implement this method in bank account class. Okay. So what I have done, directly I have written def deposit
self amount, self dot balance is equals to the logic I have written. What are the logic? What are the implementation? Here we have the implementation, right? But here we do not have. So I have implemented the deposit method here. So here if you take this abstract account, so here it is showing only the high level information, not the implementation. Okay, here it is hiding the implementation completely. If you see this abstract account, you will just only know that okay, this current application will be having deposit, withdraw, get balance functionalities. But what is happening inside these methods, we will not be aware. Okay, suppose if as an end user I'll go to ATM, so I am able to see these three buttons, like those buttons we are able to see, but what is happening behind that we don't know. So at that point of time I only need the function like deposit, withdraw, get balance. What is happening in like behind the scenes, I don't want to know anything. Okay, like there we are hiding all other details, right? So here we are hiding the implementation and displaying only the method names, that's all. So similarly I have implemented deposit. Now I want to implement the withdraw and get balance also. Withdraw. So we have to remove this because it is performing inheritance. We have to remove and we have to write the logic from that. So how to withdraw? Anyone remember, like we have discussed this in previous class, inheritance. What is the logic we need to write in withdraw? Dheeraj, can you say what is the logic we have to write for withdraw? Suppose I am trying to withdraw. I have selected withdraw in my ATM and I have entered some amount. So how to handle that logic here? Did you remember? Dheeraj. Hello. Yeah, Dheeraj, you are audible. I'm audible? Yes, sir. Okay. Do you remember how to perform withdraw? No, actually, but I can try. Yeah, you can try. You just tell me, I'll tell you. Intro, we have to. Okay. So self dot balance. Okay, self dot balance Minus equals to amount. okay. Okay, suppose here, okay, what here? So let's consider my balance is equals to 500. Okay, here the amount will enter, right? The amount I entered is 1000. So it will come here 500 minus, like from 500 it will try to withdraw 1000, right? It is not possible, right? So we cannot withdraw 1000 from account balance 500. Okay. So we have to give logic here if condition. Yeah, what is the condition? What to write the if condition? If Self dot balance self dot balance is greater than amount, yes, then only perform this. and then only perform. Yes. Okay. So once this is performed, withdraw is successful, right? Yes. Then we have to display some message. So what we have to do, we have to display withdraw successful. Rupees, you can enter the amount. So withdraw successful. Suppose we have to handle else condition, right? Because I am trying to withdraw 500 from 1000, like 1000 from 500 balance.
if we don't write any print message, user will not know what is happening. Like it will stop the execution here itself. But user should We will know. give the else condition, yes. Else. Else What is- print insufficient fund. Okay, correct. And also in the if condition, we will use greater than equals to, because if amount is same, we can draw. Yes. So this is correct logic. Yeah. Okay. So can you try one more method? We have one more method, right? Okay. You can mute the rest, like it's background. It is recording. Okay. So now, like, so here if you see, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే withdraw కి ఫస్ట్ టూ పారామీటర్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అమౌంట్ ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేయాలనుకుంటామో ఆ పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం. సో తర్వాత ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్లో ఈ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, విత్డ్రా పాసిబుల్ అవ్వదు కదా. సో మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ కన్నా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఉండాలి. ఓకే. సో ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది నువ్వు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ కన్నా సేమ్ ఆర్ ఎక్కువైనా ఉండాలి. సో బ్యాలెన్స్ 1000 ఉందనుకోండి, సో నువ్వు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ ఎయిదర్ ఇట్ షుడ్ బి 1000 ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి less than or equals to 1000. The amount should be less than or equal to balance in the reverse condition. So balance should be greater than or equal to the amount. Then only withdrawal is possible. సో ఇక్కడ అప్పుడు ఆ కండిషన్ చెక్ చేసి ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అవుతే దెన్ వీల్ విత్డ్రా ద అమౌంట్ అండ్ విల్ డిస్ప్లే మెసేజ్ సేయింగ్ విత్డ్రా సక్సెస్ఫుల్. Now we'll see one more method, get balance. So I'll create get balance. So for this we don't need any other parameters. We just return self dot balance. This will give the current balance. So here if you see, this is the child class, this is the parent class. Here it is performing single inheritance, and here if you see in the parent class we do not have any implementation of these methods. In the child class we have implemented all the three methods: deposit, withdraw, get balance. So this is called as abstraction. We'll execute the method, but first we'll understand. So here three abstract methods. How are we saying this is our abstract methods? By seeing the decorator at the rate abstract method, and also we do not have any method implementation. So by seeing these two things, we are saying that these three are abstract methods. And here we have all the implementation details of the three methods. So till here any questions or doubts? Sure, no, sir. Okay. So then like we'll execute this. Okay, sorry. So we have to create an object and we have to call the methods which are we needed, right? So we have to write a use case. So I'll create the object. So for bank account we have to create the object now. How to create the object? Object name equals to the class name, for which class we have to create the object. So for bank account I want to create the object, and we have to pass the parameters. What parameters we have to pass? Account number, holder name and balance.
So how to pass it? So give some random account number. I'll give some random account number, and later we have to pass the holder name. Test holder name. We have to pass the balance. So I'll pass my current balance as 1500. So here I have created the object. ACC is the object for bank account. So whenever we create this object, immediately this init method will be triggered and initializations will happen. Now if you check account number value, it will be this AB123. Folder name will be test 15, balance will be 1500. So once object is created, we have to perform the methods like whatever we want, whether we want to perform deposit, withdraw, get balance, whatever the action we want to perform, those action we can perform. ACC dot I want to perform deposit. So same we have seen, right? Deposit I want. So deposit method, it accepts amount as a parameter. So I have passed 300. I want to deposit 300, and then after that I want to withdraw 500. I withdraw. Then later I want to see the balance. So print remaining balance. So remaining balance I want to see. ACC dot get balance is the method to see the balance. That's all right. So here what I have done, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లాస్కి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ డిపాజిట్ మెథడ్ హిట్ చేస్తున్నాను. డిపాజిట్ ఏం చేస్తున్నాను, 300 అమౌంట్ పాస్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 300 వచ్చి బ్యాలెన్స్కి యాడ్ అవుతుంది. డిపాజిటెడ్ 300 అని మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. తర్వాత విత్డ్రా 500 చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 500 ఇక్కడికి వస్తుంది. అమౌంట్కి 500, ఈ అమౌంట్ వేరియబుల్లో 500 ఉంటుంది. సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ మనం 1500 అని యాడ్ చేశాక తర్వాత 300 డిపాజిట్ చేస్తాం. సో 1800 ఉంటుంది. 1800 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 500 ట్రూ. సో లోపలికి వస్తుంది. అప్పుడు 1800 మైనస్ 500 అవుతుంది. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 1800 మైనస్ 500 1300 అవుతుంది. సో విత్డ్రా సక్సెస్ఫుల్. హౌ మచ్ అమౌంట్ విత్డ్రా, 500 withdrawn. Later what will happen, we are displaying, we are getting the balance. So this will be triggered, will return remaining balance self dot balance. How much it will be, 1300. So here if you see, deposited rupees 300, withdraw 500, remaining balance 1300. Everyone understood, right? సో అందరికి అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ 300 మనం డిపాజిట్ చేసాం, తర్వాత 500 విత్డ్రా చేసాం, బ్యాలెన్స్ గెట్ చేసాం అంతే. సార్ ఓవరాల్ అమౌంట్ 1500 ఉంది, దాంట్లో మనం 300 డిపాజిట్ చేసి తర్వాత 500 విత్డ్రా చేసాం. అవును. ఈ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. Okay, so we have done that. We will see one more example for this. First thing what is, we have to import ABC. From ABC what we have to import, ABC class and abstract method. Then we have to define one class. So I'll create some animal class. This is a class. What we have to pass, we have to pass abstract base class. So here animal will be the abstract class. This will be the
abstract class. Okay, now here I will define abstract method. How to define abstract method? Using abstract decorator, correct? So I'll define a method. So I'll define a method called make sound. So we'll have one parameter, self. Here what I'll do, I'll just give pass because this is abstract method. I don't want to create any implementation here. No, I want to use this in other classes. No? So dog. So what we have to inherit? This animal class we have to inherit. Okay. And how to use that method? Same, we have to write make sound. So if we get inheritance, we'll just write the same method make sound self. We'll just return I want to make what will be bar, right? This sound no. So this method. So this is like one parent class, like one child class. Now I'll create one more class. Okay. No. So here again, like we have to inherit the parent class. Okay. Here again we can write the make underscore sound. Here we have to pass self again. We'll return message. So here if you see, we have one parent class and two child classes. Okay. So what is like? Do you remember what is the type of inheritance present inside this program? So one is this is single inheritance. Animal is the child class. ABC is the parent class. In the first scenario, this is single inheritance. If you write only this one, and by seeing this is abstract method. So as it is abstract method, animal class is also abstract class here. Okay, so two properties we have. One more what we have, we are having this animal class as parent class and dog as child class. Okay, again here we have animal as parent class, cat as child class. Means animal is a parent class, one parent class and two child classes. So do you remember inheritance? So one parent and two child classes. Here, hierarchical inheritance. Multiple child class inherit from a single parent. Okay. So here in this example, parent is one, child classes are two. Dog and cat are child classes. So this is also example for the hierarchical inheritance. This is example for abstraction, abstract method and hierarchical inheritance also. సో ఇక్కడ అర్థమైంది అందరికీ. నేను ఒక యానిమల్ క్లాస్ అని క్రియేట్ చేశాను, మేక్ సౌండ్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేశాను. తర్వాత ఏం చేశానంటే డాగ్ అనేది ఒక చైల్డ్ క్లాస్ చేశాను. ఆ డాగ్ అనేది యానిమల్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది, చేసి ఈ మేక్ సౌండ్ అనే దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చింది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వన్ లైన్, దిస్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. 1 or 2 lines డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో తర్వాత ఏం చేశాను, ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ 2 classes సేమ్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది, సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, నౌ how to use this? Now we have to, for using this we have to create an object, right? So now I want to create an object for dog. So we have to define a variable dog. How to create object dog? So we don't need to pass any method, like it is empty, right? Only self is there, we don't have any other parameters, so it will be empty. I'll just print dog dot make sound. Okay, so we'll check how does it is. Space abstract 2.p. So here it has written bark, because this dog is this object will be for this dog class, and we are calling the method make sound from the dog
object, right? So it will return this. జస్ట్ ఇక్కడ డాగ్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏది అంటే మేక్ సౌండ్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకే, యానిమల్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, Sure, but we didn't use the make sound method. We have to define two methods separately. First for dog and first for cat, or second for cat. So why have we initialized in the fifth line? We haven't used it in the code. So make sound here we have used right in line number 17. This one only, right? To make sound I have used. Isn't it taken from line number 9? That's what so here like, that is what we are implementing. So this is abstract method, right? So this complete concept is to ensure that whatever the child classes we have that inherit the parent class, they should always implement this method. They cannot skip this method implementation. So here you are saying that dog.makeSound will call this, but it will not call this one, right? So here what I am saying is there is no implementation in here itself, right? There is no purpose of calling this. So the purpose of abstraction is if a child class is inheriting parent class, it must implement this abstract method. There should be implementation of this method. That is what the purpose. So if even in future like we have a dog and cat, suppose even we have some other subclasses, they also should implement this make sound method. Understood, right? Whatever the particular class functionality, but the only thing is they always should implement this make sound method and they should give some implementation to this method. So here at high level, like this is to ensure that every animal should make some sound. Like just a few clear ways. Every animal, it may be dog, it may be cat, it may be whatever, it should make some sound. It cannot skip this sound, making some sound. So here in this program, if you see, so here we have taken only one child class. So suppose if we consider this is bank account, right? Suppose if I make this as some HDFC and I'll create one more class SBI. So whatever the bank, every bank should support deposit, withdraw, get balance, right? So that is the concept here. This is a parent class. So this parent class says that whatever the bank it may be, the child class, it may be HDFC, it may be Axis Bank, it may be SBI Bank, whatever the bank, all the banks should provide these features: deposit, withdraw, get balance. That is the purpose here. Okay. So like అందరికి అర్థమైంది కదా, ఏమన్నా డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? Can you once explain the code flow, how it is working? Like Here in this program or abstraction? no, in this program. Okay. So first like Code first flow we are actually, na? creating- No. Huh? Yeah, that's okay. So first we are creating this class and we are creating two child classes. We are defining these methods. So how code work means, so we are creating this dog object. So whenever we create this class will be executed. Okay. So so there is no like
no init method because we don't need of any external values here. So when we create an object for this class will be initialized and object will be created. So once dog object is created for this class, then using this object we can call this method inside this dog class. So what I'm doing, I'm calling the makeSound method from the dog class, dog.makeSound. So when we trigger this, so as this it will check like dog is the object for dog class, so the control will come here, it will enter here makeSound, the name matches, so it will go inside the method, it will return the bark message. So this message will be written to here, as it is inside the print and it is a string, this will be displayed in the output. Okay, understood, right, Dheeraj? Yes. Sir, one second. Which one? Program. E-program, huh? Abstraction, sir. ఓకే. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనము ఏబీసీ మాడ్యూల్ నుంచి ఏబీసీ అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో 3 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ డిఫైన్ చేస్తాము. ఆ 3 ఏంటి, డిపాజిట్, విత్డ్రా, గెట్ బ్యాలెన్స్ అనేవి 3 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఓకే, సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి కదా. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి అంటే నేను ఒక చైల్డ్ క్లాస్ రాసాను బ్యాంక్ అకౌంట్ అని. సో దీంట్లో నేను ఇప్పుడు 3 మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కాకపోతే డిపాజిట్, విత్డ్రా, గెట్ బ్యాలెన్స్కి సో ఈ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి, అకౌంట్ నెంబర్, హోల్డర్ నేమ్, బ్యాలెన్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇనిషియలైజేషన్ మెథడ్, ఇనిట్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ ఇనిట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తాం మనం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఈ వేరియబుల్స్ 3 వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, సెల్ఫ్ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్, సెల్ఫ్ డాట్ హోల్డర్ నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్. సో ఇది ఇనిషియలైజేషన్ పార్ట్ వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి, మన మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి, ఈ 3కి ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయాలి. సో డిపాజిట్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ రాస్తాము. డిపాజిట్ అంటే ఏం చేస్తాం, మనము డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తాడు, ఆ అమౌంట్ని ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్కి యాడ్ చేస్తాము. యాడ్ చేసి ఓకే డిపాజిట్ అయింది అమౌంట్ అని చెప్పి మెసేజ్ చూపిస్తాము. ఓకే, తర్వాత విత్డ్రాల్కి ఏంటి, మనం ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఆ అమౌంట్ విత్డ్రా అవుతుంది. విత్డ్రా అయ్యి బ్యాలెన్స్లో నుంచి మైనస్ అవుతుంది. మైనస్ అయ్యాక మెసేజ్ చూపిస్తున్నాము. ఒకవేళ మనం ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని మెసేజ్ చూపిస్తాము. బికాజ్ నాకు నువ్వు ఎంటర్ చేసింది బ్యాలెన్స్లో అంత లేదని చెప్పి. తర్వాత గెట్ బ్యాలెన్స్ అంటే జస్ట్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. డిపాజిట్, విత్డ్రా, గెట్ బ్యాలెన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది జస్ట్ మనం క్లాస్ డిఫైన్ చేసాం, ఈ మెథడ్స్ ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు కదా. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. సార్ ప్రింట్ అంటే కాల్ చేసినట్టు కాదు. ప్రింట్ అంటే కాల్ చేసినట్టు కాదు. ప్రింట్ అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు మెథడ్ని కాల్ చేస్తావో అప్పుడు ఇందులోకి వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది వాల్యూ. అసలు నువ్వు మెథడ్ని కాల్ చేయట్లేదు కదా ఇప్పటి వరకు. సో క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి, మనం క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా. క్లాస్ అనేది జస్ట్ ఒక బ్లూ ప్రింట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ కాల్ చేస్తావో అప్పుడు ఈ క్లాస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏసీసీ అని చెప్పి. సో మనకి ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్లో 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి పాస్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. తర్వాత నేను డిపాజిట్ చేయాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ డిపాజిట్, నువ్వు ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి, ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది పారామీటర్ కదా, సో ఆ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను. తర్వాత విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాము. సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ విత్డ్రా, అందులో అమౌంట్ పాస్ చేస్తాను. అప్పుడు ఇది ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్.